Kumbuka matangazo haya yanakuja moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako kwa Nairobi. Nami naitwa Fiona Kenga na hizi ni habari za Upeo wa TV47. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047 na pia unaweza fuatilia taarifa hizi katika mtandao wetu wa tovuti tv47.co.ke/live. Lakini kabla hatujakupa taarifa mtazamaji, wacha kwanza tupate vidokezo. Vijana wasema serikali imefeli kuwapa nafasi za ajira. Hofu yatanda nchini baada ya kisa kimoja cha corona kuripotiwa. Na michezoni, ligi ya magongo na raga zasitishwa kwa muda kufuatia virusi vya corona. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye Upeo wa TV47. Andamana nasi hadi tamati. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi. Nami naitwa Fiona Kenga, aliye katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Josephine Ouko. Na tukianza taarifa ni kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe amethibitisha kisa cha kwanza cha corona hapa nchini. Kisa hicho ni cha mwanamke wa miaka 27 aliyepatikana na virusi vya ugonjwa huo hapo jana. Mwanamke huyo anaripotiwa kutoka nchini Marekani na kupitia nchini Uingereza. Kisa hiki kimeripotiwa baada ya msururu wa Kenya tofauti kukisiwa kuwa na ugonjwa huu. Baada ya visa tofauti kuripotiwa humu nchini vya watu wanaokisiwa kuwa na virusi vya corona, leo waziri wa afya amethibitisha kisa kimoja nchini. Mwanamke huyu Mkenya mwenye umri wa miaka 27 aliingia nchini tarehe 5 kutoka taifa la Marekani akaelekea Uingereza na baadaye akatua nchini. Mgonjwa huyo alijua hali yake baada ya kujiwasilisha katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. That the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ametoa ilani kwa umma ambapo amesema kila Mkenya akae mbali na mwenzake kwa mita 1, haswa anayekohoa au kupiga chafya. Anayekohoa au kupiga chafya akae nyumbani na asitagusane na watu. Sehemu zote za umma kusitishwa. Mashindano ya shule za upili na msingi kusitishwa. Hamna kuwatembelea wafungwa kwa siku 30 na magari ya umma kuwapa abiria bidhaa za kuosha mikono. No more chat services can go on provided that they provide sanitizing and hand washing as people go into the worshiping areas. Kwa upande wake, waziri James Macharia amesema kuwa ingawa ni zaidi ya nchi 105 ambazo zimeathirika, wanashauriana kujua ni nchi zipi ambazo watakazositisha usafiri wao. We shall be taking decisions based on the trend and profile of the disease and virus in those countries. Nchi ya Kenya ikiwa imeripoti kisa kimoja cha corona, nchi jirani ya Ethiopia pia imeripoti kisa sawia na hicho. Kwa sasa hofu imetanda katika bara Afrika, huku virusi vya corona vikiendelea kusambaa duniani kote. Ikiwa ni kesi ya kwanza Mkenya kuripotiwa na ugonjwa huu wa corona, sasa ushauri wa waziri wa afya ni kwamba Wakenya waweze kuzingatia usafi, hususan katika usafiri wa umma. Zablon Macharia, TV47 kutoka majengo ya Harambee, Nairobi. Naam, shukran sana mwanahabari wetu Zablon Macharia kwa taarifa hiyo. Wewe ambaye unatutazama unaweza kutupatia maoni yako kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Tutaweza kusoma maoni hayo kadri tutakavyoweza kukupea taarifa wakati huu. Na Fiona, kwa sasa umeona tayari yule ambaye alikuwa anafahamika kama mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alikuwa amesema kwamba county tayari zimeshajitayarisha kuhusiana na haya. Wameweka vyumba ambavyo wamevitenga kuweza kukabiliana na iwapo kutachipuka kesi zingine ambazo zitaweza kuthibitishwa kutokuwa hasi, zitaweza kuwekwa katika vyumba hivyo.
Naam, tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba huku nchi ya Kenya ikiripoti kesi ya kwanza ya virusi vya corona. Je, serikali na Wakenya kwa jumla wako tayari kupambana na virusi hivi? Ni swali ambalo wengi wanauliza, na huyu hapa Salome Mwiruri na taarifa zaidi. Ni usemi ambao uliwashtua wengi nchini, licha ya kuwa baadhi ya Wakenya walitarajia kuwa wakati wowote Kenya ingeliweza kuripoti kisa cha kwanza cha corona. Hii ni baada ya serikali kupitia idara mbalimbali kuendelea kutekeleza baadhi ya shughuli kama vile kutositisha usafiri kutoka nchi za kigeni kama Uchina, Roma na Marekani. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. The case is a Kenyan citizen who traveled back to Nairobi, returning from the United States of America via London, United Kingdom, on the 5th of March 2020. Lakini Wakenya wamelaumu maafisa wa serikali kwa kutomakinika. Wanataka sasa shughuli za kuchunguza virusi hivyo na kuvitibu kutiliwa maanani zaidi. Inaonekana serikali haijachukua hatua madhubuti ya kukinga wananchi wa Kenya. Najua watu wakubwa wanaga acha. Akishikwa na ugonjwa, anachukuliwa na helikopta hapa Kenya, anaenda matibabu nje. Wako na uwezo. Wao wanaga acha. Lakini mimi Mkenya wa kawaida, niko na pesa wapi nitaweza toa nitibiwe matibabu ya dharura? Zina. So watu wataumia sana. Yeah. I think that we should all be careful, wash our hands, take precautions. If we're going places, we should make sure to wash our hands and do all those things. And so ile maoni yetu kama mwananchi wa saa hii, ile kitu tungesema saa hii, wafunge airport. Safari yetu ilianza katika hospitali ya Mbagathi na hali ilikuwa hii. Shughuli za ujenzi zinaendelea hapa na pale, huku wanaofanya ujenzi huo wakiwa wamejifunika midomo. Safari yetu baada ya kufika katika hospitali hiyo ya Mbagathi haikuishia hapo. Tulizuru hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Hapa tuliwaona watu kadhaa wa kadha wakitembea wakiwa wamejikinga kutokana na maradhi hayo. Kwa sasa, Wizara ya Afya imeshikilia kuwa iko tayari kupambana na maradhi haya ambayo yameenea ulimwenguni. Salome Mwiruri, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, mie pia vile ningeuliza swali kama hilo. Je, Kenya iko tayari? Na kumbuka katika hotuba ya yule waziri wa afya Mutahi Kagwe alisema kwamba Wakenya wanastahili kujitenga wakati ambapo kuna yale makongamano ya watu, mikutano, na kuhakikisha kwamba kila mtu ni safi ama ni msafi kwa wakati wote. Yeah, vile unaambiwa kwamba unaosha mikono kila wakati na pia avoid kushikana na watu. Sasa zile salamu Kirobi zinakuwa hivi. Wacha nikuonyeshe. Nimeona kwa wengine. Sasa hakuna kusalimiana kwa mikono tafadhali, ndio tuweze kudhibiti maambukizi haya. Kupitia ripoti ya kisa cha corona kuthibitishwa nchini Kenya, idara ya afya kupitia kwa waziri wa afya Mutahi Kagwe ilitoa amri ya kutohudhuria mikutano au watu kujiepusha na maeneo yaliyofurika watu. Hii imepelekea kusitishwa kwa mkutano wa BBI katika mji wa Nakuru. Mwanahabari wetu Chichi Josephine ana mengi zaidi. Mkutano wa jopo kazi la BBI uliosubiriwa kwa hamu mjini Nakuru mnamo tarehe 21 mwezi huu umesitishwa baada ya kisa cha virusi vya corona kuthibitishwa nchini, ambapo idara ya afya ilitoa amri ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara ikiwemo ile ya kidini. So on behalf of the Nakuru BBI Organizing Committee, we take this opportunity to inform members of the public that the planned sensitization meeting scheduled for 21st of March 2020 has been rescheduled to a later date to be announced as appropriate. This decision has been made in consultation with other governors from Rift Valley and also the National Secretariat in Nairobi. This move follows the report by the Ministry of Health of a confirmed COVID-19 case in the country
and the directive by the CS and the National Security Council on public gatherings. In compliance to this directive, we shall not permit any gatherings which will expose the public or spread the coronavirus. Akizungumza na wanahabari, gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui alisema kuwa serikali yake imeweka mikakati ya kukabiliana na virusi vya corona iwapo kesi ya virusi hivyo zitaripotiwa. I wish to reiterate that the county government of Nakuru has put in place measures to handle cases or suspected cases of coronavirus as and when they happen. We have an isolation ward, trained medical staff, and also we have bought preventive gear to ensure that we also don't expose our medical staff. We have 2 emergency numbers so the public can reach us in case of any suspected cases, and the numbers are 0724 320 853, and the alternative number is 0722 337 018. Hata hivyo, wanabiashara katika mji wa Nakuru wamelalamikia kuzorota kwa hali ya biashara zao ambazo zimeathirika kutokana na kusitishwa kwa usafiri wa ndege za Uchina, sababu kuu ikiwa ni kuenea kwa virusi vya corona. Na kwa sababu sasa ya hii ugonjwa, nimeona tutaadhirika pakubwa. Kwa sababu kama saa hii mizigo haingii na bado customer wanadai nguo na makoti hizo bidhaa nauza, sasa hawapati manguo. Sasa pale tutapata itabidi sasa itawaadhiri imetuadhiri kibiashara. Kwa hivyo hii ugonjwa ikiingia hapa itaharibu watu wengi sana ama itaadhiri watu wengi sana. Kwa hivyo ni vizuri serikali iache kucheza na maisha ya watu, kwa sababu hii ni changa kubwa, na kama tunashindwa hata na kupambana na locust, je, tunaweza kukazana na kupambana na hii ugonjwa? Kwa hivyo ni vizuri tuache kuchezea maisha ya watu. Baada ya kisa cha corona kudhibitishwa katika nchi ya Kenya, kilichosalia sasa ni uoga, dua na maswali ya je, viongozi na wahusika katika masuala haya waliruhusu virusi vya corona nchini Kenya kimakusudi? Nikiripotia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu Chichi Josephine. Naam, asante sana mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara imeandaa kikao na kamati ya bunge la kitaifa ya biashara kujadili namna ya kuboresha viwanda na biashara za humu nchini. Ni kikao kilichowaleta pamoja washikadau kujadili namna ya kuboresha bidhaa za Kenya kwa kuendeleza kampeni kwa wananchi kuanza kutumia bidhaa zilizotengenezwa humu nchini. Tazama. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu biashara na viwanda, mbunge wa Kieni Kaneni Kega, anasema wao kama kamati ni jukumu lao kuangalia kazi inayofanywa na wizara hiyo, huku akisema kazi kuu ni kuangalia bajeti ya wizara hiyo katika kufanikisha moja kati ya ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta, ambapo ni taifa la viwanda. Kuangazia mambo ya makadirio ya matumizi ya fedha za serikali, hiyo ni bajeti ambayo sisi kama kamati tunaangazia. Ya pili ni vile tutafanya kazi pamoja muhula huu. Najua kwamba kazi ya bunge saswa ni kuweka makadirio ya matumizi ya serikali, na ya pili ni kuangalia na kuangazia kazi yote ambayo inafanywa na mashirika ambayo yako chini yetu. Kwa hivyo leo tuko na mkutano na hao wote ili tuwaeleze yale ambayo tunatarajia katika muhula huu, na pia tuwasikize haswa mambo ya bajeti. Huku waziri wa viwanda na biashara Betty Maina anaeleza ni muhimu wao kama wizara kukutana na kamati ya bunge kubadilishana mawazo katika kuboresha viwanda humu nchini na namna ya kuboresha bidhaa katika soko la kimataifa. Pia aligusia swala la mikakati walioweka wao kama wizara kukabiliana na kirusi cha corona ili biashara zisiathirike. It's important that we meet with the parliamentary committee on a regular basis to appraise them of our programs. They review our budgets, but it's also important to appraise them of the program. So this meeting with all the agencies in the State Department for Industrialization is important so that Parliament has a greater appreciation of where the money goes, what the institutions do, and how they can be supported to do their work better. So it's really a familiarization and knowledge sharing session. It's not an oversight function at this point. It's really intended to build a knowledge base of the work
of the institutions in the Department of Industrialization. With regard to business, our businesses have reported a slowdown in supplies, especially of raw materials, especially those that come from China. And our challenge to them has been to also work with us to identify alternative sources for these raw materials. China's production has picked up. I think that has been evident in the last 2 weeks. Factories have reopened, and therefore we see supplies starting to resume. But there will be limited movement of people, and our traders particularly are badly affected because they haven't been able to travel in the same manner they were accustomed to. And our challenge to them as well, and working with them, is that we must identify ways of restoring these supplies, because some of these things can be with us for a long time, and therefore we need to adjust. And it's not just our country, it's many countries that are affected. Washikadau hawa wanasema mikakati itawekwa katika warsha hii itawezesha biashara na bidhaa za Kenya kuboreka zaidi katika soko la kimataifa na kuboresha viwanda humu nchini. Nikirifia TV47 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Atib Abdallah. Naam, hapa tuko na arafa ambayo tumeweza kupata kupitia mtazamaji wetu Sylvester akisema kwamba kile ambacho kinaweza kumaliza corona ni maombi. Kenya should empower and mobilize men of God to chase away corona. Na bila shaka hiyo ndo kauli ambayo wengi wanastahili kuipata vyema kabisa. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka taarifa hizi za Upeo wa TV47 unaweza kufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na Twitter ni @TV47ke. Tupa ujumbe pale, tweet, na kisha nitakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia hapa studioni. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunaendelea kukujuza mengi zaidi na kutua katika kaunti tofauti tofauti. Welcome to Woodland Resort, carefully positioned in a tranquil environment to give guests an almost private stay with the advantage of being in a serene and spoiled surroundings. We have a tailored, bespoke and transparent travel itinerary that are personalized with individual guest preference. Our well-trained, warm and friendly service personnel attend to guests, offering them fresh traditional meals sourced locally and matched with our chef's culinary skills to ensure consistent and rushes feedback from our clients. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys Kitale. Hey, Sospita son. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Naam, shukran mtazamaji kwa kuendelea kutazama Upeo wa TV47. Kama tulivyosema hapo awali, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Katika mitandao ya Twitter utatupata @TV47ke, ikiwa ni mitandao ya Facebook
na Twitter na pia pale Instagram ukitaka kuwasiliana nasi. Tukiendelea na taarifa ni kwamba zaidi ya vijana 1000 walikutana kwenye jumba la KICC ili kuwasilisha mapendekezo yao mbele ya wanakamati wa jopo la maridhiano BBI. Na vijana hawa walitumia nafasi hiyo kuelezea hali yao, wengi wakilalamikia ahadi gushi kutoka serikali kuhusu nafasi za ajira. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ukitazama kwa mbali, sura zao zinasema kwamba hawana furaha. Vijana hawa ambao wameonekana kusazwa na kutengwa, leo wameona kikao hiki kuwa nafasi nzuri kuzungumza yaliyo moyoni mbele ya wanakamati wa mchakato mzima wa BBI. Kila moja akipigania kipaza sauti aweze kusikika. Kila mtu akae chini. Kwa vijana tukae chini tutulie, na tutakubali hawa watoto wa matajiri wakuje hapa kuanza kutusomea. Tunaelewana. Alafu hatutakubali Fred Okano. Wewe lakini wewe unapunguza mzigo. Wewe ulipinga BBI. Uko hapa aje? Swala ambalo vijana wengi wanalizungumzia kwa sasa ni ukosefu wa nafasi za ajira nchini. Cost ya kutafuta job is too expensive. Yani lazima uwe na 10,000 ndio utafute job, sio budget. Tunalipa tao ya good conduct. So swali, good conduct ina cost tao kuprint ama tao ni ya nini? Ni karatasi gani penye inaprintiwa na tao? Why exactly do we pay 1,000 shillings for a good conduct? Doesn't make sense. Number 2, why do we pay for health clearance, or why do we need it anyway to get a job? Ati upate kwanza health clearance kwamba umelipa loan ndio upate job. Unatafuta job ndio ulipe health. Utafuti health ndio. There are many things in this country that don't make sense. Wengine wakisema kuwa kwa sasa taifa halihitaji marekebisho ya kikatiba, ila ni muhimu serikali kujali maslahi ya Wakenya. Please create the jobs you promised us during the elections. Give us the jobs. Give us. We need the jobs. We need divert the money in development matters. Not BBI. 2010 katiba ilipita ikasema 30% ya vijana haijakuwa implemented. Sasa sisi tunajiuliza kama ya 2010 ambayo ilikuwa ni 30% ya vijana hatukupewa, sembuse hii sasa tunaambiwa tutapewa. Vijana hawa ambao wameonekana kutokuwa na imani tena na serikali yao waliwasilisha mapendekezo yao mbele ya kamati inayoendesha mchakato mzima wa BBI, japo wengine wakipinga ripoti hii. There is need to create a thing called a county ward development fund. That's number 1. So that you have, there's none right now. Number 2 is that every ward in Kenya should, over the 5-year life period of the term of that government, every ward should receive 30%, a minimum of 30% of the money given to the county over the 5 years. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Naam, hili swala la ajira kwa vijana limekuwa ni swala ambalo liko na mushkil sana na wengi wamekuwa wakitama kule nje. Naam, bila shaka naona leo katika jumba la KICC kijoto kilikuwa kimewaka, vijana wakitaka haki yao. Na nadhani ni wakati sasa hivi serikali inastahili kuangalia na kuhakikisha kwamba inajukumika katika masuala ambayo yanayokumba vijana. Vile vile ni kama wamesema kwamba wanataka 100%, yani zile nafasi za uwakilishi wadi pia ziweze kupewa kwa vijana. Naam, bila shaka. Naam. Kwingineko ni kwamba wananchi wengi humu nchini hawafahamu vyakula na mazao ya kilimo ambayo wanatumia yalivyokuzwa ama jinsi yalivyosafirishwa kutoka mashambani hadi sokoni. Visa vya ukosefu wa usalama na ubora wa mazao hasa mboga vimekuwa vikishuhudiwa tele mara kwa mara. Nchini Kenya, 33% ya dawa za kunyunyizia wadudu kwenye mimea
na ambazo zimesajiliwa kutoka katika masoko ya Ulaya na zimepatikana kuwa na madhara kwenye afya ya binadamu na mazingira kwa jumla. Wengi wa wakulima hunyunyizia mimea yao dawa hizi wasijue athari zake. Kulingana na mkurugenzi mkuu mtendaji wa muungano wa wanakamati wa mazao FPC, Okisegere Ojepat, amesema kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa wachuuzi wanaouza vyakula haswa kwenye vibanda. We will partner together, look at how we can train, how we can capacity build, how we can do assessment, how we can do tests, and we're partnering with the local supermarkets and groceries to start with. And I dare say here that we have agreed that from the 1st of May, it's not going to be business as usual for us. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, na ambaye ni balozi wa usalama wa vyakula humu nchini, amedokeza kuwa ushirikiano miongoni mwa wananchi na viongozi ni mojawapo ya njia ya kusuluhisha shida zilizoko nchini. Unfortunately, the vision that the President and the Right Honorable Raila Odinga had for the handshake and now the BBI is meeting a lot of resistance and it's creating a lot of confusion. But I ask Kenyans to get involved, get to understand. Mtu wangu, watu wetu has to end if we're going to progress this country forward. Naibu balozi wa Israeli Eyal David amesema kuwa serikali yake imeanzisha miradi nchini ambayo itasaidia kukuza sekta ya kilimo na kuhakikisha usalama wa vyakula nchini unazingatiwa. I do hope that we will manage to bring this delegation soon together with Mashab, our Agency for International Development Cooperation that works a lot in the field of capacity building. In agriculture, water management, education, etc. They are all connected. Usalama wa vyakula ukiwa ni mojawapo ya ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta, bado swala hili huwa tatizo kubwa hapa nchini. Nikiripotia Runinga TV47, jina langu ni Lydia Kashomo. Naam, asante sana mwanahabari wetu Lydia Kashomo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu humu nchini KNCHR limeandaa washa ya kuhamasisha mashirika ya haki katika kaunti ya Kakamega kuhusu haki za wafanyakazi katika biashara. Warsha hiyo inalenga kupunguza visa vya unyanyasaji miongoni mwa waajiri, huku ikiwapa mashirika ya nyanjani uwezo wa kufuatilia na kusaidia kuangazia unyanyasaji iwapo utatokea. Hebu tazama. Tumekuja Kakamega leo kuhamasisha. Naam, kunradhi mpenzi mtazamaji kwa taarifa hiyo, kidogo ilikuwa na mushkele. Kwingineko ni kwamba wakati huu taifa liko katika hali ngumu ya uchumi. Biashara nyingi mjini Thika zimeendelea kuzorota, huku kila uchao wafanya biashara wakifunga kazi zao kwa kukosa wateja na wenye nyumba wakibaki na vyumba wazi. Na ikiwabidi baadhi yao kushusha kodi ili kupata wapangaji, ila zinasalia wazi. Wafanyabiashara wengi walioongea nasi wanasema kuwa hakuna pesa, jambo ambalo linaathiri nguvu za ununuzi wa wateja. Tunaambiwa kwamba taarifa hiyo ya Weru Mwangi ndiyo ambayo itakuwa inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko, kwa sababu tunaarifa taarifa hiyo bado haijafika. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka uendelee kuwasiliana nasi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na nambari yetu ya rafa ni 22047. Ukituma rafa, bila shaka hapa studioni tunakuahidi tutakuwa tunasoma ni wewe una mchango upi kuhusiana na taarifa hizi pamoja na hii virusi vya corona humu nchini.
skills you develop and the drive you develop is what matters. Because if you get your opportunity, no one will give you the next level. You have to fight for it. Young people who are in the education system, they're the very lucky people because you have a card that can speak for you. I am a student. Can I do this? I am a student. Can I do this? You have a card that can speak for you. We're the ones who are going to live through this country for the next 50 years. And it's something that needs to be fixed today. And so I think the ones who should be championing in terms of having a better country and pushing for equality is young people. Yes. The parents probably went to school in 1980, 1962. Yeah. During those times, you had a degree, you are a provincial administrator. Yeah, immediately. Immediately. Yes. Right now, I cannot imagine how many mathematicians graduated last year, December. I cannot imagine. And so we need to realize that the situation is dire. And sometimes even our office WhatsApp group, we get DMs of people crying because they are jobless. And it's depressing to the point where they're telling you they are going to commit suicide. We would not be having this conversation if 20 years ago the nation had this conversation about what work would look like. Right, on this particular program. The hashtag to use as always is hashtag Youth Connect, and my name as always is Eugene Adnangwe. Josephine Uko is actually helping us to interpret this through sign language. I believe my siblings are now 20 million richer. What does it take to run a successful business? A lot of discipline, one, and a lot of open discussions. Don't solely rely on it. And more so, when the business is a family business. They must start the business they know. And if you're not enjoying it, leave it, move on to something else. For me, I always tell people prayer is the key thing. Let's not lie about it. It's
we win the game on Saturday, and then we'll just focus on the next game, which is next Thursday. So our focus now is on the game on Saturday. It's amazing how teams, when they play against Gor Mahia, they raise their game, the level of their game, which is just a good thing. I believe that we've had very good preparation coming to this game against Gor Mahia, this cup final. And let me tell you, cup finals, it can go either way. And with the good preparations we've had, I believe that we can come out of the game with something. But for that, we need to be very, 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 very sober on what we're doing. Then, of course, tactically, we just need to be very, very aware. Mbali na hayo, kufuatia ripoti kuwa Mkenya mmoja mwenye umri wa miaka 27 amepatikana na virusi vya corona, baadhi ya mashirikisho ya michezo nchini na kimataifa yamechukua hatua ya mapema kusitisha ligi kadhaa. Huyu hapa mwanahabari wetu Jason Sagini na maelezo kamili. Baada ya waziri wa afya nchini Mutahi Kagwe mapema leo kudhibitisha kuwa Mkenya mmoja ni mwathiriwa, mashirikisho ya michezo nchini yamechukua hatua ya mara moja kuzuia virusi hivyo kusambaa kwa kusitisha baadhi ya ligi humu nchini. Shirikisho la raga nchini KRU limesitisha msimu wa 2019-2020 kwa ligi kuu ya raga na ligi ya daraja la pili, ambapo mechi za mchujo zilizoratibiwa kusakatwa weekend hii hazitachezwa. Shirikisho la magongo humu nchini la pili kusitisha ligi za magongo kwa wanaume na wanawake zilizokuwa ziendelee weekend hii. Kwenye kandanda humu nchini, shirikisho la soka FKF kupitia mkurugenzi mkuu mtendaji Barry Otieno limesema kuwa mashindano yote yanayosimamiwa na shirikisho hilo yamesitishwa mara moja. Hata hivyo, mechi za ligi kuu na za NSL sawa na kombe la FKF zinaendelea weekend hii kama zilizoratibiwa hapo awali, ila mashabiki hawaruhusiwi kufika uwanjani. Aidha, kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo, ligi kuu ya KPL, NSL na kombe la FKF zitasitishwa rasmi. Kwenye riadha, shirikisho la riadha barani Afrika CAA limehairisha mbio za nyika za bara Afrika zilizoratibiwa kung'oa nanga tarehe 1 mwezi Aprili jijini Lome nchini Togo. Kwenye viwango vya kimataifa, ligi kuu ya soka nchini Uingereza, kombe la FA, kombe la Carabao na ligi za wanawake zimesitishwa hadi tarehe 3 mwezi Aprili kufuatia virusi hivyo vya corona. Nchini Ufaransa, ligi kuu ya soka sawa na ligi daraja la pili zimesitishwa kwa muda baada ya bodi ya wakurugenzi kukutana leo na kuafikiana kwa pamoja. Kwenye raga kimataifa, kipute cha raga cha dunia wachezaji 7 kila upande kwa wanawake kilichoratibiwa kung'oa nanga tarehe 28 mwezi Machi jijini Stellenbosch nchini Afrika Kusini pia limehairishwa na shirikisho la raga duniani. Jason Sagini, TV47, michezo. Na asante sana mwanahabari wetu wa michezo Jason Sagini kwa kutupeperushia matangazo hayo ya michezo. Na bila shaka kabla hatujaondoka kwenye upeo wa TV47, nadhani Fiona ingekuwa ni bora zaidi tuwafahamishe watazamaji wetu jinsi ya kujikinga pamoja na watu wengine kuhusiana na hili swala la corona. Hapa jijini Nairobi naona watu ni kama wanasalimiana na lakini kabla hatujaingia kwenye salamu kidogo naambiwa waoshe mkono. Na pia lingine ni ile hakikisha kwamba kugusa mapua pamoja na mdomo na macho haifai kabisa. Lakini la mwisho zaidi ni zile salamu za hivi tumewacha. Tumeweka kando. Na salamu zimekuwa sasa ni hivi na kuguza miguu. Naitwa Fiona Kenga. Na mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi ambaye amekuwa katika meza ya ishara, anafahamika kama Anwairimo. Sisi hatuna la ziada ila kukutakia jioni njema. Lakini pia ni vyema kwamba utaweza kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Tunakutakia jioni njema. Asante.